Before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Oop, I'm on the fully here. Да, то чувство, когда не знаешь слов песни и хочешь ее спеть. Увы, это первый взгляд на This is the Police. По такую вальяжную, пафосную музыку в стиле блюз, рок, джаз. Yeah. Хотя даже, наверное, не блюз. Не знаю, но это первый взгляд. Давайте посмотрим, что это за игра. День 1 июля 15. Ага. Окей. Ну, в общем-то, новости, да, собственно. Такие разные. Сцена какая-то. Сейчас посмотрим. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Суровый дядька. Очень суровый. Такой типа пафосный. Ковбой. Я единственный, блядь. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is.
I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Мэр обсуждал, но не ждал подобного дерьма от мэра. Давайте будем таким же пафосным полицейским, и скажем, я ждал подобного дерьма от этого мэра ебаного. Какая теперь разница? Вот именно. Конечно, как бы, блин, зачем? Ну, может быть, не знаю. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности я смогу послужить городу чуть дольше. Мы могли стать причиной вашей отставки. Возможно. Мне кажется, что, может быть, что-то там какие-то терочки в решении этих политиков. Спасибо. Интервью небольшое, окей. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Yeah, especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. Okay. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself.
I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me." Такой пидор. I have a Вот. new assistant, Пидор. Troy Популист. Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Через полгода только, чувак. Пока успокойся. Oh yeah. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Такой, как бы, троллинг. День 2 июля, 16 вторник. Ну окей. Вышел на работу, ебаный. Все называется с 3-го раза. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Frank, recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Окей. Прикольно сделано, кстати, типа, блять. Как будто я и правда играю за 60-летнего шефа полиции. Окей. Окей. Окей, ясно. Ясно. Ясно, окей. Так, ну... Какой-то... По-любому какой-то этот... Типа, блядь, мафиози. Это по-любому детектив. Да. Давайте возьмем таких самых ебать. Или это и есть вся наша смена, Б. Ну давайте тогда начнем. Сигара. Окей. Убрали. Прикольно. Очень прикольно сделано. Так.
Самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызовы. Ясно. Ясно. Побег с места аварии. Прибыл в центр Everyday. Мы с женой выходили из магазина и видели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Какой-то он, блядь, странный. Давайте вот самых худших девок отправим. Все, в принципе, катайтесь туда. Опа, кинотеатр. Так. Сообщили, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытается попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Давайте вот эту бабу и мужичка вот этого. И тоже бабу, не знаю. Пока игра нравится мне. Это первый взгляд. То есть мы посмотрим ее, и потом, может быть, когда я закончу проходить одну из наших игр, мы пройдем ее. Почему нет? Побег с места аварии. Отчет. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе преступник, прежде чем забежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют мэрию, а вот горожане бесит чиновников, даже если они живых. Преступник скрылся. Это походу это потому, что я вот эту бездну с этой отправил, они же худшие типа самые. Ну да. То есть надо как бы отправлять одного мента хорошего, а другого плохого, чтобы более-менее как-то уравновесить все это. Ну-ка, драка. Преступник пойман, но вот видите, они поймали, то есть они так ничего. Окей. Опа, пригород. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. Давайте вот их, потому что они только у нас остались. Все, и у нас остался еще спецназ и офицер. Но их что-то я не хочу тратить. Так, юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их, а охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. Езжай, офицера я с тобой, блядь, не отправлю. Но хотя да, пусть офицер с тобой едет. Потому что просто если мы офицера отправим и какое-нибудь жесткое нападение произойдет, да, на магазин, допустим, мы спецназ не сможем отправить без офицера. По-моему, это офицер, потому что у него такая галочка стоит. Гетто, нападение. Прихожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Мы не можем, да, отправить? Ну, блин, ладно, окей. Тебя и тебя. Езжайте, разберитесь. Ситуация кажется копам неоднозначной. Они могут связаться с вами и попросить прямых указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее, но не тяните время. У вас полно других неотложных дел. Окей. У дома Браун действительно стоит та самая машина, из окна которой доносятся стоны и громкий смех. Включить сирену и прокричать громкую выстрел, что дом окружен. Пробраться в дом через открытое окно, постучать в дверь. Давайте через открытое окно, пацаны. Все, бать, поймали. Отчет. Драка. Преступник пойман. Окей.
Нападение, чё-то. Преступник скрылся, да ну... Серьезно? Ну ладно. Давайте завершим день. Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и проработать сверхурочно. Но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработают 3 дня подряд, а значит сильно устанут. Окей. Ну, завершить день. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. Stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Да. Ну что, мне кажется, на этом мы остановимся. Это был первый взгляд на
Не papers, please. Чуть не сказал papers, please. Но this is the police. Вот. В общем, всем пока.